Okay, Harshvardhanji, please go ahead. Yes, greeting everyone. Let us have the universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O Oh, hidden hidden life, vibrant in every atom. every atom. O hidden light, shining in every creature. O Oh, hidden hidden light, light, shining in every shining in every creature. creature. O hidden love, embracing all in oneness. Oh, O hidden hidden light, love, embracing embracing all all in in oneness. oneness. May each who feels himself as one with thee. May May each each who who feels feels himself as himself one with as thee. one with thee. Know he is also one with every other. No, Know he he is is also also one with one with every other. every other. Shanti, Shanti, Shanti. Thank you so much, Harshvardhan Bhai. And now we will move ahead. Welcome, Dinakaranji. Welcome, Hitalji. Welcome, Maliniji. All the speakers for today. And I would like to start with a small introduction of Dinakaranji. And as we go ahead, other speakers will also be introduced. So, Dinakaranji, as you know, I call him as the librarian of Theosophy because he is always surrounded with books, and he is the most person. He posts a book every day. So that's our Dinakaran. He joined Theosophy in 1983 as a member of Adyar Laws. He is a second generation Theosophist, Kerala Federation Secretary from 89 to 92, 2010 to 2013 and 16 onwards. He has served as national lecturer also for Indian section and has compiled talks for Radha Virnier, Listen to the Song of Life, compiled Suren Narayan talks, Leave Your World and Come into Ours, translated Theosophic Life by Annie Besant, and contributes articles in Theosophy Journal all around. And I find him the most person who is reading around with the books and has got the large collection of books also. I would also like to say this, that if any one of you wants the book, he is the right person to guide you. Go ahead, Dinakaranji, with the today's subject. Part 1, first 15 minutes. Thank you. Good evening, everybody. Thank you, Taralji, for your kind words. I hope I am audible. Yes, you are audible and visible also. Thank Okay, you. thank you. Thank you. Actually, this book was published in 1930, Natural Theosophy, as per the preface of this book. I got this book in 2008 for review from the Theosophical Publishing House, and I had the good opportunity to review it for the international magazine, The Theosophist, and it was published in 2012 issue of the Theosophist. A few words about Brother Ernest Wood. Ernest Wood is described as a yogi by the wiki, an English yogi, theosophist, Sanskrit scholar, and author of many books like Concentration, An Approach to Meditation, Yoga and the Pinnacle of Indian Thought, Natural Theosophy, Come Unto Me, and other writings. These are compilation of his articles published in the Theosophist. Occult Training of the Hindu is another major work of Ernest Wood, published in 1931, republished in 1976. The Song of Praise to the Dancing Shiva is this Theosophy, is his autobiography. Another important book mentioned by the wiki, I had no opportunity to read that book, An Englishman Defends Mother India. You may recall that this was a reply to Miss Mayo's Mother India. This is a complete constructive reply to Miss Mayo's Mother India, which was very notorious. Even Gandhi described that book as she only reviewed the gutters of
India. So he was also a freedom fighter. He worked along with Dr. Besant in her educational work. He collaborated with Maria Montessori. But at the same time, the unfortunate thing is that these are the unsung heroes of Indian freedom struggle. Dr. Besant, George Sarundale, B.P. Wadia, and also Ernest Wood. This is a small introduction of Brother Ernest Wood I would like to give. Coming to this book, Natural Theosophy, this is a compilation of 20 articles by Brother Ernest Wood, who was attracted to Theosophy at a very young age. As I told you, he arrived in India early in the 20th century and became a co-worker of Besant in her educational activities. The book is divided into two sections, life and its purpose, and happenings by the way. In the preface of the book, the author says, preface is also very important as per this book. Theosophy is the deeper belief that we are all in touch directly with the heart of life. It is the antithesis to materialism, whether in science or in religion. Theosophy is not a religion, or if it is the one religion in the world. In it, every man is his own priest, and intermediaries between him and God are impossible. A clear exposition is given by Ernest Wood regarding Theosophy. Because when the Theosophical Society was formed, Blavatsky clearly explained this against crass materialism and religious superstitions. Two enemies are there for man. One is crass materialism, which is called the scientific materialism or something like that. Another one is religious superstitions. These two things were trying to swallow the humanity in the 20th century. If Theosophical Society was not formed in the year 1875, these two things, materialism and superstition, would have finished the entire world. The attempt of the author is to present theosophy or divine wisdom to the modern world in a new style without losing its sum and substance. That's the importance of this book. The first article, The Greatness of Life, deals with the subjects. Forms are not matter. Incarnation is limitation, and the unity of life. According to Ernest Wood, to incarnate is a kind of active or practical meditation. He says, there are always three steps in a complete act of meditation. First, concentration. That meditation which goes on until we have known the thing concentrated upon as fully as we can with our present ability, and then contemplation of that full thing. It is the meditation that gives knowledge, which is power, and contemplation causes us to reject the object and take away the power for use elsewhere, like the bee that takes the honey from a flower. In unity of life, he says, it is a life which is the big thing and the world which is a small thing. And the world is in the life, not the life in the world. He quotes Bhagavad Gita. Sri Krishna Paramatma says in Bhagavad Gita, all beings are rooted in me, not I in them. That is a quotation from Bhagavad Gita. The value of experience, he says, there cannot be the dreadful injustice of stark retribution, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But there is the marvelous justice that we live in our own world and so learn. It is my own cruelty facing myself, and it shows me the unsatisfactoriness of a life of cruelty. According to him, we can benefit from our own experiences, whatever they may be. In the great active principle, Mr. Wood analyzes life and describes its 6 distinguishable activities, namely will, that is purpose, love, interest, thought, method of planning, knowledge of self, the essence of all will, knowledge of life,
and knowledge of objects. In the chapter, The Human Life Cycle, he quotes from the Mahabharata. This is the world of actions. That's the world of their effects. In heaven, the results of actions already done are enjoyed, and these must be carried out completely. But no other actions can be performed. With a beautiful example, he narrates the use of a form. So, in the course of a lifetime, or rather a body time, a man makes and uses his forms, as though a priest should make a piano, play upon it, wear it out, and cast it aside. Philosophically said, life is a song which we accompany with our own musical instruments. This reminds us the famous statement in the Light on the Path, life is a song, listen to the song of life. The passing away of forms will not trouble those who understand the fundamentality of life. On the contrary, it will be seen that death has its uses. The author says that there is only one royal road to the fullness of life. It is a natural road of positive living. Men are busy making it long because they are afraid of life. The path of the spiritual life is always compared to an uphill journey. Again, he says, we are familiar with the simile of a broad road winding around a mountain and rising spirally to the top. And the idea that on this the millions toil, while but a few take a steep path which goes straight up the mountainside. But the straight path is a natural path. The winding path is the unnatural. We are asked to tread that path, the natural path. A true theosophist is supposed to take the natural path. Here he reminds us of the famous book by Dr. Besant, In the Outer Court. Many of you may be familiar with that book by Annie Besant, In the Outer Court, in which she says, all are standing to climb. Some take the winding path. Some people take the straight path, which can be called the razor-edged path, which is led by the yogis, mystics, saints, and all those people. And they reach the outer court of the temple at the top of that hill. This is this idea is mentioned in this article, in the court, in the outer court. In the articles, the function of desire and the goal of life show a new approach to everyday life. Ernest Wood remarks, if you examine some small object and study it carefully, you will come to understand it, and soon understanding will be easy. He also says, for the small things of life are marvelously united with the great whole of life, as the sun may shine into every drop of water. So this is teaching about awareness of things. Be aware of the small things around us. That was highlighted by J. Krishnamurti also in his teachings. According to Ernest Wood, the world is a school in which we learn our daily lessons in life. In Malayalam, it is said, Avani is Alma Vidyalayam. Avani means this earth. The whole world is a school of wisdom where we learn our lessons day by day. We have not our full life, but are learning to live, and all the objects of the world which are taken up and put down one after another are like the toys of a little child. We have not our full life, but are learning to live, and all the objects of the world which are taken up and put down one after another are like the toys of a little child. We consider ourselves as matured persons, but we are playing the toys of life always. Bondage and freedom deals with human nature and the approach to this world. He says there are only 4 answers to the question which each should put to himself. What do you want? Some want sensations, some want possessions, some want friends, and some few want capacity for a fuller life. He again classifies people as 2. Those who live for the delights of the body and those who live for the delights of the life. It's a clear demarcation is given by him. Those who live for the delights of life and those who live for the delights of the body. According to him, this
This is really the difference between the materialists and the theosophists. Theosophist is a person who seeks wisdom for its own purpose, for its own reason. Ernest Wood quotes Buddha and describes the 5 fetters. These 5 fetters are mentioned by Lord Buddha in his teachings: selfishness, doubt, uncertainty, superstition, liking and disliking. So one in Sanskrit it is called selfishness is swarthada, then shankha, then uncertainty, superstition, raga and dosha, like that. He remarks the word arhat means literally one who is able or competent. Arhat for those who are able to tread the path, that is arhat path. Literally one who is able to competent, one who is really living, whose life is not obscured by circumstances. So this is the, shall I stop here as the first part, Munshiji? You have 1 minute more, sir, if you wish to continue. You can take 2 minutes. Okay, thank you. As I told you, in this book, he deals with the ideas of reincarnation or rebirth on earth, karma, or the repayment in such rebirth of all good and ill, and evolution or the progress of the soul through experience in the course of this rebirth. The implications in connection with these are that man is not his body, it is only an instrument, that he survives death unchanged and lives on in finer forms or higher planes between death and birth, that a man reaps as he sows. There is nothing gained without effort, but nothing once gained can be lost or taken away. That the world is a school for man, he reiterates this point, where he can develop his perfection, on the attainment of which he need reincarnate no more. Nevertheless, there are some who have reached this liberation who do reincarnate in order to help others, and these are adepts or masters. One of the greatest idea given by the Theosophical Society is about the adepts or masters to the modern world. There are very sound arguments in support of all these ideas. They may be found in many books. So in the preface, he gives an eye view of the content of that book. The coming chapters also will go through it. Thank you. हेतल जी प्लीज आपका वीडियो स्टार्ट कीजिए. हेतल जी. Yes, sir. Yeah. Hello. Good evening, all of you. Just a minute. Good evening. एक ब्रीफ आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा. आपका आवाज बहुत कम है मुंशी जी. हाँ, अभी आ रहा है आवाज मेरा. हेलो. हाँ ठीक है. या. सो हेतल जी का परिचय देना चाहूंगा. हेतल जी शिक्षिका हैं. शी इज अ टीचर लास्ट 16 years. शी इज ऑल्सो सोशल वर्कर and she works for Girls Better Future and Development. She has her own NGO and work for needy female by using their skills. She is a Lion Club member for Tharad City and is a member of Theosophical Society Ahmedabad Lodge and is also busy in many theosophical activity. त्रिवेणी मीटिंग में अक्सर आती रहती हैं, गुजराती में बोलती हैं. मंच आपका है हेतल जी अगले 15 मिनट के लिए. धन्यवाद. Okay. Thank you so much, all of you. जी, जहाँ तक विद्याकरण जी ने पढ़ा है वहां तक आप ट्रांसलेट कर लीजिए, बाकी पार्ट 2. Okay, sir. Okay. थैंक यू. Hello. Good evening, all of you. नमस्कार. मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है, बोलिए. थैंक यू. ओके सर. ओके. थैंक यू. આજનો ટોપિક છે આપણો રસના પુસ્તકો ભગવદ ગીતા ઉપર છે. નેશનલ થિયોસોફી અર્નેસ્ટ વુડ દ્વારા ધ થિયોસોફિકલ પબ્લિશિંગ હાઉસ અધ્યાય ચેન્નઈ 2008 પૃષ્ઠ 158 પેજ નંબર છે. કહે છે કે નેચરલ થિયોસોફી મિસ્ટર અર્નેસ્ટ વુડના 20 લેખોનું સંકલન છે. જેઓ ખૂબ જ નાની ઉંમરે થિયોસોફી તરફ આકર્ષાયા હતા. તેઓ 20મી સદીની શરૂઆતમાં ભારતમાં આવ્યા
અને તેમની શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિમાં ડોક્ટર બેસણના સહકર્મચારી બન્યા. પુસ્તક 2 વિભાગમાં વહેંચાયેલું છે, જીવન અને તેનો હેતુ અને હેપીનિંગ્સ બાય ધ વે. પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં લેખક કહે છે કે થિયોસોફી ઊંડી માન્યતા છે કે આપણે બધા જીવનના હૃદય સાથે સીધા સંપર્કમાં છીએ. તે ભૌતિકવાદનો વિરોધી છે, પછી ભલે તે વિજ્ઞાનમાં હોય કે ધર્મમાં. થિયોસોફી કોઈ ધર્મ નથી, અથવા જો તે છે તો તે વિશ્વનો એક જ ધર્મ છે. તેમાં દરેક માણસ પોતાનો પાદરી છે અને તેની અને ભગવાન વચ્ચે મધ્યસ્થી અશક્ય છે. લેખકનો પ્રયાસ એ છે કે થિયોસોફી અથવા ડિવાઇન વિઝડમને તેનો સરવાળો અને પદાર્થ ગુમાવ્યા વિના નવી શૈલીમાં આધુનિક વિશ્વ સમક્ષ રજૂ કરવાનો છે. પ્રથમ લેખ, જીવનની મહાનતા, ફોર્મ્સ આર નોટ મેટર, અવતાર ઇઝ લિમિટેશન અને ધ યુનિટી ઓફ લાઈફ વિષયો સાથે સંબંધિત છે. અર્નેસ્ટ વુડના મતે અવતાર લેવો એક પ્રકારનું સક્રિય અથવા વ્યવહારુ ધ્યાન છે. તે કહે છે કે ધ્યાનની સંપૂર્ણ ક્રિયામાં હંમેશા 3 પગલાં હોય છે. પ્રથમ એકાગ્રતા, પછી ધ્યાન, જે ત્યાં સુધી ચાલુ રહે છે જ્યાં સુધી આપણે આપણી વર્તમાન ક્ષમતાથી શક્ય તેટલી સંપૂર્ણ રીતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરેલી વસ્તુને જાણી ન લઈએ. અને પછી તે સંપૂર્ણ વસ્તુનું ચિંતન, તે ધ્યાન જે છે જ્ઞાન આપે છે, જે શક્તિ છે, અને ચિંતન આપણને વસ્તુને નકારવાને અને જગ્યાએ ઉપયોગ માટે શક્તિ દૂર કરવા માટેનું કારણ બને છે. જેમ કે મધમાખી જે ફૂલમાંથી મધ લે છે. યુનિટી ઓફ લાઈફમાં તેઓ કહે છે તે જીવન છે જે મોટી વસ્તુ છે અને જગત જે નાની વસ્તુ છે, અને દુનિયા એ જીવનમાં છે, દુનિયામાં જીવન નથી. તેઓ શ્રી કૃષ્ણને ટાંકે છે, જેમણે ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું હતું, બધા જીવો મારામાં છે, હું તેમનામાં નથી. અનુભવનું મૂલ્ય લેખમાં તેઓ કહે છે કે સખત બદલો, આંખના બદલામાં આંખ અને દાંતના બદલે દાંત, એવો ભયંકર અન્યાય કોઈ ન હોઈ શકે. પરંતુ એક સ્પષ્ટ અન્યાય છે જે આપણે આપણી પોતાની દુનિયામાં જીવીએ છીએ, અને તેથી શીખો. તે મારી પોતાની ક્રૂરતા છે જે મારી જાતનો સામનો કરે છે, અને તે મને ક્રૂરતાના જીવનની અસંતોષકારકતા દર્શાવે છે. તેમના મતે આપણે આપણા પોતાના અનુભવોથી લાભ મેળવી શકીએ છીએ, તે ગમે તે હોય. ધ ગ્રેટ એક્ટિવ પ્રિન્સિપલમાં મિસ્ટર વુડ જીવનનું પૃથ્થકરણ કરે છે અને તેની 6 વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિઓનું વર્ણન કરે છે, જેમ કે ઈચ્છા, ઉદ્દેશ, પ્રેમ, રસ, વિચાર આયોજનની પદ્ધતિ, સ્વનું જ્ઞાન, તમામ ઈચ્છાનો સાર, જીવનનું જ્ઞાન અને પુસ્તકોનું જ્ઞાન. પ્રકરણ ધ માનવ જીવન ચક્ર. તે મહાભારતમાંથી ટાંકે છે આ ક્રિયાઓની દુનિયા છે, અને તે તેમની અસરોની દુનિયા છે. સ્વર્ગમાં પહેલેથી જ કરવામાં આવેલી ક્રિયાઓના પરિણામોનો આનંદ માણવામાં આવે છે, અને તે સંપૂર્ણ રીતે હાથ ધરવો જોઈએ, પરંતુ અન્ય કોઈ ક્રિયાઓ કરી શકાતી નથી. એક સુંદર સંપૂર્ણ ઉદાહરણ સાથે તે ફોર્મનો ઉપયોગ વર્ણવે છે. તેથી જીવનકાળ દરમિયાન અથવા બોડી ટાઈમ એ એક માણસ તેના સ્વરૂપો બનાવે છે અને તેનો ઉપયોગ કરે છે. જેમ કે કોઈ પિયાનો વાદકે તેનો પિયાનો બનાવવો જોઈએ, તેના પર વગાડવો જોઈએ, અને તેને પહેરવો જોઈએ, અને તેને બાજુ પર ફેંકી દેવો જોઈએ. ફિલોસોફિકલી કહ્યું છે કે જીવન એક ગીત છે જેને આપણે આપણા પોતાના સંગીતના સાધનો સાથે જોડીએ છીએ. સ્વરૂપોના નિધનથી તેઓ જીવનની મૂળભૂતતાને સમજતા નથી. તેમને મુશ્કેલી નહીં નડે. તેમનાથી વિપરીત જે જોવામાં આવશે કે મૃત્યુના તેના ઉપયોગો છે. લેખક કહે છે કે જીવનની પૂર્ણતાનો એક જ ચાહી માર્ગ છે, તે સકારાત્મક જીવનનો કુદરતી માર્ગ છે. પુરુષો તેને લાંબી બનાવવામાં વ્યસ્ત છે, કારણ કે તેઓ જીવનથી ડરતા હોય છે. આધ્યાત્મિક જીવનના માર્ગની તુલના હંમેશા ચઢાવની મુસાફરી સાથે કરવામાં આવે છે. ફરીથી તે કહે છે, આપણે પહાડની ગોળ ગોળ ફરતા અને સર્પાકાર રીતે ટોચ પર જતા પહોળા રસ્તાના ઉપમાથી પરિચિત છીએ, અને આ વિચાર પર લાખો લોકો મહેનત કરે છે કે જ્યારે કે થોડા લોકો સીધા પહાડની બાજુએ જતા સીધો રસ્તો અપનાવે છે, પણ સીધો માર્ગ એ કુદરતી માર્ગ છે. વિન્ડિંગ પાથ અકુદરતી છે. સાચા થિયોસોફિસ્ટે કુદરતી માર્ગ અપનાવવો જોઈએ. અહીંથી આપણે એની બેસનના પ્રખ્યાત પુસ્તકની યાદ અપાવે છે, બહારની કોર્ટમાં ધ ફંક્શન ઓફ ડિઝાયર અને ધ ગોલ ઓફ લાઈફ.
લેખો રોજિંદા જીવનમાં એક નવો અભિગમ દર્શાવે છે. અર્નેસ્ટ વુડ ટિપ્પણી કરે છે, જો તમે કોઈ નાની વસ્તુની તપાસ કરશો અને તેનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરશો તો તમે તેને સમજી શકશો અને ટૂંક જ સમયમાં સમજણ સરળ બનશે. તે એમ પણ કહે છે કે કારણ કે જીવનની નાની વસ્તુઓ મહાન સમગ્ર જીવન સાથે અદ્ભુત રીતે એકરૂપ છે, જેમ કે સૂર્ય પાણીના દરેક ટીપામાં ચમકી શકે છે. અર્નેસ્ટ વુડના મતે વિશ્વ એક શાળા છે જેમાં આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમાં પાઠ શીખીએ છીએ. આપણી પાસે આપણું સંપૂર્ણ જીવન નથી, પણ જીવવાનું શીખી રહ્યા છીએ. અને વિશ્વની બધી વસ્તુઓ જે એક પછી એક ઉઠાવવામાં આવે છે અને નીચે મૂકવા આવે છે તે નાના બાળકના રમકડા સમાન છે. બંધન અને સ્વતંત્રતા માનવ સ્વભાવ અને આ વિશ્વના પ્રત્યેના અભિગમ સાથે વ્યવહાર કરે છે. તે કહે છે કે આ પ્રશ્નના ફક્ત 4 જવાબો છે જે દરેકે પોતાની જાતને મૂકવા જોઈએ કે તમે શું ઈચ્છો છો. કેટલાકને સંવેદના જોઈએ છે, કેટલાકને સંપત્તિ જોઈએ છે, કેટલાકને મિત્રો જોઈએ છે અને કેટલાકને સંપૂર્ણ જીવનની ક્ષમતા જોઈએ છે. તે લોકોને ફરીથી બે રીતે વર્ગીકૃત કરે છે. જેઓ શરીરના આનંદ માટે જીવે છે અને જેઓ જીવનના આનંદ માટે જીવે છે. તેમના મતે સાથી રિયાલિસ્ટો અને થિયોસોફિસ્ટ વચ્ચે ખરેખર જ આ જ તફાવત છે. અર્નેસ્ટ વુડ બુદ્ધનું અવતરણ કરે છે અને 5 બંધનનું વર્ણન કરે છે: સ્વાર્થ, શંકા, અનિશ્ચિતતા, અંધશ્રદ્ધા, પસંદ અને નાપસંદ. તેમણે ટીકા કરી કે અર્હત શબ્દનો શાબ્દિક અર્થ થાય છે જે સક્ષમ અથવા સક્ષમ છે તેને ખરેખર જીવી રહ્યો છે, જેનું જીવન સંજોગો દ્વારા અસ્પષ્ટ નથી. પ્રકરણમાં ભાઈઓ અને મિત્રો, તે કહે છે દુર્ભાગ્ય અજ્ઞાની નીચાણવાળા પ્રત્યે દયાળુ બનવું સહેલું છે, કારણ કે તે સમયે આપણા ગૌરવની સેવા કરે છે. પરંતુ જે વધુ જરૂરી છે તે સામાન્ય જીવનમાં સમાનતાની દયા અથવા મિત્રતાની છે. ભાઈચારો એ એક પ્રકારનું દૈવી અંકગણિત છે જેમાં 2 અને 2 થી 4 નહીં પણ 40 માણસ, 40, 400 અને 4000 પણ બને છે. માનવ જીવન કેટલું અદ્ભુત હશે જ્યારે લગભગ તમામ માણસો તેમની શ્રેષ્ઠ પ્રતિભાને સામાન્ય શહેરમાં મૂકવાનું શીખ્યા હશે. તે પ્રગતિનું વાસ્તવિક ચિત્ર નિહાળે છે અને દોરે છે. તે આપણને એક ખૂબ જ વ્યવહારુ વસ્તુ શીખવે છે જે આપણામાં દરેક દ્વારા અવલોકન કરવામાં આવે છે. કોઈ દુશ્મનો નથી. તમામ માનવીય સંપર્કો ફાયદાકારક છે. જે માણસ આપણી લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડે છે અથવા આપણી યોજનાના માર્ગમાં અવરોધો મૂકે છે અથવા આપણી દ્રષ્ટિ સમક્ષ વિસર્જન અથવા પોતાની ક્રૂરતા રજૂ કરે છે તેના ઉચ્ચ ઉપયોગી છે. તે મને ખૂબ જ બળજબરીથી શીખવે છે કે શું ન કરવું જોઈએ, જેમ કે અન્ય લોકો મને શીખવે છે કે શું કરવું. બધા પુરુષો આપણા મિત્ર છે, પરંતુ કોઈ પણ માણસ આપણા માસ્ટર નથી. करल जी इतना ही है कि और आगे करूँ अभी कंटिन्यू? हाँ, बस आपका भी 1 मिनट बचा है, वैसे हो गया हो तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं। सर फिनिश हो गया है मेरा, जहाँ तक इंग्लिश ट्रांसलेशन था इतना हो गया है मेरा। यस सर 1 मिनट, एक और इंट्रोडक्शन में मैं ऐड करूंगी अभी मेरा। अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंडिया फेडरेशन चला, यूथ फेडरेशन। एक मिनट આપણે પ્રોગ્રામ પછી કરીશું, હમણાં સબ્જેક્ટની વાત કરીએ. ઓકે 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 ઓકે. યસ માલિની જી, પ્લીઝ અનમ્યુટ. માલિની જી, Yes. will you please? Yes. Yeah. Welcome. You are beginning in Triveni. We are very fortunate to have you. Let me introduce you. Malini ji is a very, you can say that, a very high professional lady, and she has worked over 20 years for IT industry with IBM India also, and she is learning. She has very key skills like area of learning, consulting, then delivery management, project management, business facilitation, instructional design, communication and public speaking. और उनकी ये जो खासियत है उन्होंने बहुत अलग अलग लेवल पर निभाई हैं,
जैसे IT जर्नलिस्ट थी वो प्रिंट मीडिया के लिए, चीफ सब एडिटर थी एक्सप्रेस कंप्यूटर, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप मुंबई के लिए। और उन्होंने बड़ी कंपनियां जैसे सिटी बैंक, हांगकांग, शंघाई बैंक के लिए भी काम किया हुआ है। और वेरियस जगह पर बैंकिंग, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेवल, रिटेल, फार्मास्यूटिकल्स, और वही नहीं पूरे अक्रॉस द ग्लोब काम किया हुआ है। तो हम बहुत आभारी हैं कि आप ज्वाइन किया। उसके अलावा जो इनकी एक खासियत है वो ये है कि इन्होंने लगातार 2 वर्षों तक, शी वॉज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टीम फॉर इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस एट अडियार and also a speaker at that conference. She has organized Karnataka Children's Summer Camp also in Bangalore for 2 years. So welcome and please keep coming. The floor is yours, ma'am. Thank you. Thank you, Taralji, for your kind words, and thank you for the opportunity to be part of this session. I'm not sure if I'm able to do justice to it, but okay, this is the first attempt, so maybe there is a starting point always. और आप Namaste. हिंदी में करेंगी तो और भी बढ़िया रहेगा, आपकी हिंदी भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। थैंक यू। तो नेचुरल थियोसॉफी बाय अर्नेस्ट वुड, जो थियोसॉफिकल पब्लिशिंग हाउस अडियर ने पब्लिश किया था, ये जो है 20 लेखों का संकलन है। और अर्नेस्ट वुड जो थे, बहुत छोटी ही उम्र में ये थियोसॉफी की ओर बहुत आकर्षित हो गए थे। और ये 20वीं सदी में 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत आए थे। और वो एनी बेसेंट जी के शैक्षणिक गतिविधियों में उनके सहकर्मी बन गए। और ये जो बुक है, इसे 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। फर्स्ट सेक्शन, लाइफ एंड इट्स पर्पस, जीवन और उसका उद्देश्य। सेकेंड वन, हैपनिंग्स बाय द वे, तो इसका कह सकते हैं जीवन में घटित होने वाली घटनाएं। मे बी दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रांसलिटरेशन, बट आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। और इस पुस्तक के प्रस्तावना में लेखक कहते हैं कि थियोसॉफी एक गहरा विश्वास है कि हम सभी जीवन के हृदय के साथ सीधे संपर्क में हैं। ये भौतिकवाद का विरोधी है, चाहे वे विज्ञान में हो या धर्म में। थियोसॉफी कोई धर्म नहीं है, या यदि है तो ये विश्व का एकमात्र धर्म है, वो कहते हैं। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना पुजारी है, तथा उसके और ईश्वर के मध्यस्थ असंभव है। So basically he's saying that there cannot be any intermediaries between him and the God. और इस पुस्तक में लेखक का प्रयास थियोसॉफी या ईश्वरीय ज्ञान को आधुनिक विश्व के सामने उसकी मूल भावना और सार को खोए बिना एक नई शैली में प्रस्तुत करना है। पहला लेख, ग्रेटनेस ऑफ लाइफ, जीवन की महानता, ये सब्जेक्ट डील करता है कि रूप पदार्थ नहीं है और अवतार सीमा है, दैट इज इनकारनेशन इज लिमिटेशन। और जीवन की एकता, दैट इज यूनिटी ऑफ लाइफ, ये सब विषयों से संबंधित है। सो ये चारों जो है, जीवन की महानता, रूप पदार्थ नहीं है, अवतार सीमा है और जीवन की एकता, ये सब विषयों से संबंधित है ये जो बुक है। और अर्नेस्ट वुड के अनुसार अवतार लेना एक प्रकार का सक्रिय व्यवहारिक ध्यान है। To incarnate is a kind of active practical meditation, he says. और ध्यान के संपूर्ण क्रिया में हमेशा 3 चरण होते हैं, कहते हैं। पहला एकाग्रता, कंसंट्रेशन। फिर ध्यान जो तब तक चलता रहता है जब तक हम उस वस्तु को
पूरी तरह से नहीं जान ले, जिस पर हम अपनी वर्तमान क्षमता से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और फिर पूरी बात का चिंतन, that is, and then the contemplation of the full thing. So 3 steps to the complete act of meditation. First, concentration. Okay. Meditation that goes on until we have known the thing concentrated upon as fully as we can with our present ability, and then contemplation of the full thing. फिर ये ध्यान ही है जो ज्ञान देता है, जो शक्ति है, और चिंतन हमें वस्तु को अस्वीकार करने तथा शक्ति को अन्यत्र उपयोग के लिए ले जाने का कारण बनता है, जैसे एक मधुमक्खी फूल से शहद ले जाती है। इन द यूनिटी ऑफ लाइफ, जीवन की एकता में वे कहते हैं कि जीवन ही बड़ी चीज है और संसार ही छोटी चीज है, और संसार जीवन में है, न कि जीवन संसार में। आई विल रिपीट। वे कहते हैं कि जीवन ही बड़ी चीज है और संसार ही छोटी चीज है, और संसार जीवन में है, न कि जीवन संसार में है। हाउ ब्यूटीफुल। सभी प्राणी मुझ में स्थित है, मैं उनमें नहीं। एंड इन द आर्टिकल द वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का मूल्य, लेख में वे कहते हैं कठोर प्रतिशोध आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत जैसा भयानक अन्याय नहीं हो सकता। दिस इज ऑल्सो अ कॉमन इंग्लिश कोट दैट वी हैव हर्ड। लेकिन इसमें अद्भुत न्याय है कि हम अपनी ही दुनिया में रहते हैं और इसलिए सीखते हैं। ये मेरी स्वयं की क्रूरता है जो मैं स्वयं को सामना कर रहा हूं, और ये मुझे क्रूरता से भरे जीवन की असंतोषजनकता से परिचित कराता है। महान सक्रिय सिद्धांत में श्री वुड जीवन का विश्लेषण करते हैं और इसकी 6 विशिष्ट गतिविधियों का वर्णन करते हैं, अर्थात इच्छा यानी उद्देश्य, प्रेम, रुचि, विचार, योजना बनाने की विधि, स्वयं का ज्ञान, सभी इच्छाओं का सार, दैट इज नॉलेज ऑफ सेल्फ, द एसेंस ऑफ ऑल विल, जीवन का ज्ञान और वस्तुओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ लाइफ एंड नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो चैप्टर मानव जीवन चक्र अध्याय में उन्होंने महाभारत से उदाहरण दिया है। ये कर्मों का जगत है और वे उनके परिणामों का जगत है। स्वर्ग में पहले से किए गए कर्मों का फल भोग जाता है तथा इनमें पूर्ण रूप से करना होता है, परंतु कोई अन्य कर्म नहीं किया जा सकता। ये महाभारत से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, और एक और सुंदर उदाहरण के साथ वे एक फॉर्म के उपयोग को समझाते हैं। अतः जीवन भर में मनुष्य अपने रूपों को बनाता है और उनका प्रयोग करता है, जैसे कि एक पियानो वादक अपना पियानो बनाए, उस पर उसको बजाए, उसे घिसे और उसे एक तरफ रख दे। So he is taking the example of a pianist who makes his piano, plays it, wears it out and casts it aside. तो फिलोसॉफिकली कहते हैं जीवन एक संगीत है जिसे हम अपने स्वयं के उपकरणों के साथ प्रस्तुत करते हैं। जो लोग जीवन के मूल तत्व को समझते हैं, उन्हें रूप का नष्ट होने का कोई परेशानी नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये देखा जाएगा कि मृत्यु के अपने उपयोग है, जीवन की परिपूर्णता। सॉरी, लेट मी जस्ट बहुत बढ़िया। और फिर वो कहते हैं ही कंपेयर्स द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, कि जैसे हम एक पहाड़ को क्लाइम करते हैं, एक वे होता है कि हम पहाड़ का जो पाथ होता है उसके पूरा सर्कल बनाते बनाते ऊपर जाते हैं,
और दूसरा जो हम एकदम सीधे पहुंच जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो सीधा पथ है ऊपर जाने का वो एक नेचुरल पथ है, और जो हम घूम घूम पूरा सर्कल में जाते हैं, घूम घूम के जो पहाड़ चढ़ते हैं, वो एक अननेचुरल पाथ है। तो एक ट्रू थियोसॉफिस्ट जो है, थियोसॉफिस्ट होने के नाते हमें ये नहीं कि हम इतने धीरे धीरे चले, हमें सीधा पथ जो है वो लेना है, पहाड़ चढ़ने का सीधा पथ जो है एज अ थियोसॉफिस्ट हमें लेना चाहिए। और यहाँ पे वो हमको ये याद दिलाते हैं, डॉक्टर एनी बेसेंट का जो बुक है इन द आउटर कोर्ट, उसमें आर्टिकल्स हैं द फंक्शन ऑफ डिजायर और द गोल ऑफ लाइफ, जो एक नए दृष्टिकोण से जो दिन दिन जो जीवन है, हर रोज का जीवन है, उसको अर्नेस्ट वुड रिमार्क करते हैं कि अगर हम छोटी छोटी चीजों को देखें, समझे, तो हमें ये समझ में आएगा कि जो जिंदगी के छोटे छोटे चीज है वो कितनी सुंदर तरह से सब यूनाइटेड है। ये सब छोटे छोटे चीज मिलके लाइफ, पूरा लाइफ बनता है। और जो सूरज है वो पानी के हर बूंद पे चमकता है। तो अर्नेस्ट वुड कहते हैं कि ये पूरी दुनिया ही एक स्कूल है, शाला है, जहां हम अपने दैनिक जीवन के सबक सीखते हैं। सो इफ इमेजिन इफ इट हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ थिंग। फिर बॉन्डेज एंड फ्रीडम जो उसमें वो डील करते हैं, बॉन्डेज एंड फ्रीडम जो है, हमारा जो ह्यूमन नेचर है और हमारा जो अप्रोच है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ही सेज देयर आर ओनली 4 आंसर्स टू द क्वेश्चन। अगर व्हाट डू यू वांट, आपको चाहिए क्या, इस प्रश्न के सिर्फ 4 उत्तर है। एक सेंसेशंस, जो सेंसेशंस चाहते हैं, जैसे जैसे हमें कुछ देखा तो इमीडिएटली बॉडी के अंदर सेंसेशंस होते हैं। सो दिस इज लाइक द मटेरियल वर्ल्ड, वी आर लॉस्ट इन द प्लेजर वर्ल्ड। देन सम वांट पोजीशंस, किसी को बहुत सारे चीजें चाहिए, जैसे घर चाहिए, कार चाहिए, पैसा बनाना है, वो सब। थर्ड, सम वांट फ्रेंड्स, कुछ लोगों को मित्र चाहिए, रिश्ते चाहिए। और ऐसे भी कुछ बहुत ही कम लोग हैं जो चाहते हैं कि हम जिंदगी को पूरे रस के साथ, एक परिपूर्णता के साथ जिए। सो आई थिंक एज थियोसॉफिस्ट वी शुड आइडियली बिलोंग टू दिस लास्ट 4th कैटेगरी, जहां हम जीवन को एक परिपूर्णता के साथ जिए। और वो बोलते हैं लोगों को हम 2 तरफ से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक जो है अपने हु डिलाइट्स इन द बॉडी, जो मटेरियल वर्ल्ड में खुश रहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल पोजीशंस में खुश रहते हैं। और दूसरे जो जिंदगी का डीपर हैप्पीनेस, जॉयस जो है, उसमें रस लेते हैं, जिंदगी के जो ट्रू थिंग्स ऑफ लाइफ उसमें रस लेते हैं। दीज आर द 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल बोलते हैं वो। और वो बोलते हैं कि रियल डिफरेंस, एंड दिस इज द रियल डिफरेंस बिटवीन मेटीरियलिस्ट एंड थियोसॉफिस्ट। तो जो हमने पहले वाला बोला, जो बाहर की दुनिया में हम खोए रहते हैं लोग, वो हुए मेटीरियलिस्ट। और थियोसॉफिस्ट जो है वो जिंदगी का जो डीपर सार है उसको ढूंढते हैं, जीते हैं। तो अर्नेस्ट वुड बुद्धा को भी कोट करते हैं, जिसमें उन्होंने 5 फेटर्स बोला है। सेल्फिशनेस जो स्वार्थ है, डाउट है जो शंका है, अनसर्टनिटी है जो हमें डाउट है, सर्टन नहीं है, सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास है, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है कि हम हमेशा हमें राग और द्वेष के दुनिया में रहते हैं, हमें ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, और हमें सिर्फ यही चाहिए जो हमें पसंद है, और जो नहीं पसंद है उससे हम दूर रहते हैं। So these are the 5 things which we get caught up with, which बुद्धा ने भी बोला था और अर्नेस्ट वुड ने भी बुद्धा को कोट कहते हुए कहा। तो वो कहते हैं कि अरहत माने कि लिटरली वन हु इज एबल और कंपीटेंट, वन हु इज रियली लिविंग, हुज लाइफ इज नॉट obscured by circumstances। यानी कि अरहत वो है जो जीवन को सही सार में, ट्रू सार में जिए, ऐसे नहीं कि जो भी उसके लाइफ में सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस उसके साथ बहा के चलते जाए। तो मैं यहाँ पे अपने वर्ड्स को विराम देना चाहूंगी। यहाँ पे पार्ट 1 खत्म होता है। थैंक यू। बहुत ही रसपूर्ण तरीके से आपने पूरा ये कहा और बहुत ही मजा आया। आगे अभी अंतिम भाग बाकी है। दिनाकरण जी, प्लीज गो अहेड विद द
part second of your English version. Thank you. Thank you, Maliji, for your beautiful Hindi translation, which I could follow. Thank So you. I can surely state that you have done good justice to the original English version. Thank you. Thank you. In the chapter, brothers and friends, this is the 9th chapter of the first part. He says, means Ernest Wood says, it is easy to be kind to the unfortunate, the ignorant, the inferior, because that at the same time ministers to our pride. But what is much more needed is kindliness and friendliness to equals in ordinary life. This may sound something different to ordinary ears, but it's a fact. We are sympathetic to those who are very poor, orphan or something. We show sympathy by donating money, food and everything. But we fail to cope up with our ordinary friends, relatives and other office mates in our daily life. Brotherhood is a sort of divine arithmetic. That's a wonderful thing, in which 2 and 2 do not make 4 but 40. This is a occult maxim. Occult. Many people often ask the question, what is occultism? So, do a good thing and it will lead you to do many, many good things. This is an occult secret which many of you may know. That is, brotherhood is a sort of arithmetic. If you are truly brotherhood, 2 and 2 doesn't make 4, but 40, 400, and even 4,000. This is a secret which many of us fail to realize. How marvelous will human life be when nearly all men have learned to put their very best talent into the common stock. He observes and draws the real picture of progress. He teaches us a very practical thing to be observed by every one of us. There are no enemies. There are no enemies. All human contacts are beneficial. In light on the path, this idea is mentioned as no man is your enemy, no man is your friend. All are alike teachers. We learn, that is wisely said. A wise man learns even from a fool, but a fool never learns even from a wise man. That's the statement. All human contacts are beneficial. Whether you contact with a good person, with a bad person, with a foolish person, with a wise person, these are all beneficial. The man who hurts our feelings or puts obstacles in the way of our plans or presents to our vision the ugliness of dissipation or cruelty has his high uses. He is pointing out our weaknesses, our shortcomings. We should be thankful to him instead of being angry to him. He teaches me very forcibly what not to do, as others teach me what to do. All men are friends, but no men are our masters. That's also important. We should have keep our individuality. Then we should not be slave to any idea or to any person. We should be masters of our own self. One entire chapter is devoted to the subject, masters and men. Then another chapter is also there, masters and gurus. That is also very important. One of the important messages of the Theosophical Society and the Theosophy to the modern world is the concept of liberated men or Mahatmas. At the same time, there are many wrong notions about their work and approach to human problems. Though this idea is mentioned in many philosophical books like Vivek Chudamani and all that, very few people realize that thing in their life. There are many notions, bad notions, wrong notions about the masters of wisdom. At the same time, there are many wrong notions about their work and approach to human problems. Men fancy many things and weave many ideas around the enlightened ones. The attempt of Ernest Wood is to free us from such wrong notions and ideas about the masters of wisdom. He says, the Theosophical Society has the same function as the masters. Its purpose is not to attempt to feed the people, but to call their attention to great truths which they can feed, clothe,
shelter, amuse, and educate themselves as men. Greater than any material gift is the offering of wisdom. This point I would like to clarify very clearly. The Theosophical Society has the same function as the masters. Its purpose is not to attempt to feed the people. It is good, but there are much higher work than that. But to call their attention to great truths with which they can feed, clothe, shelter, amuse, and educate themselves as men. Greater than any material gift is the offering of wisdom. If you give a sumptuous food to a person, within a few hours he'll be hungry again. But if you feed him with good knowledge, good wisdom, it will be useful throughout his earthly life. If people think they need a personal master, by that thought they destroy their own power and delay their own progress. Many people don't realize this fact. Many people think they need a personal master to say everything, what to do from morning till evening. By that thought, they destroy their own power and delay their own progress. They are putting hindrances on their way. He shuns the gurudom of the new age. He strongly blames people who cling to the idea of masters and lead an ideal life. There are two kinds of persons to whom the masters cannot communicate. Those who cannot get on with them and those who cannot get on without them. This idea. There are two kinds of persons whom the masters cannot communicate. Those who cannot get on with them and those who cannot get on without them. It is stated by many wise people that when the Theosophical Society was formed in New York in 1875, they were asked to do so by the great ones, masters of wisdom. Generally, general guidance was given by them, not any particular details, how to form the general council, how to form the executive committee, how to spread the message, how to print the books. All those details are not given, but general guidance was given to them. Other things were left to the founders, Blavatsky and H.S. Olcott. That's the thing. They don't want people always trouble them with their own problems, personal problems, their own, for every detail. If you're asking their permission or if they're on consent, it will be a great trouble for them because they have very higher works to do. Occultism is not like Christianity, which holds out to you the false promise of mediatorial interference and vicarious merit. This is a very wonderful statement in those days. Occultism is not like Christianity, which holds out to you the false promise of mediatorial interference and vicarious merit, vicarious atonement. Wise words of the author should open the eyes of every one of us who aspire to become the pupils of the holy ones. He also gives Phoebe's very practical guidance to tread the path. Take a half hour each morning upon first rising and in an undisturbed place, free from all noises and bad influences, concentrate your thoughts upon them. That means masters of wisdom, and upon your own higher self, and will that you shall become wise and illuminated and powerful. This quotation is from Practical Occultism by Madame Blavatsky, a small book, which contains many practical details, which people contain. It is very easy to follow, but many of us fail to do. For example, take half an hour each morning upon first rising and in an undisturbed place, free from all noises and bad influences, concentrate upon them and upon your own higher self, and will that you shall become wise and illuminated and powerful. These things should be daily practiced. He also cites some examples of partial mental paralysis due to the misuse of the idea of the master. Some people remark, this work has failed. That shows that the master did not want it. He says, masters are masters of life.
and masters of man. Many people say so. They organized a meeting of the Theosophical Society and it failed in attendance, in the performance of the speakers and all that. Then people simply say, oh, masters wish was like that. Because they conveniently want to forget their own mistake in organizing that meeting or selection of the speakers and all that. Then we come to the second part of the book, deals with the subjects like meaning of theosophy, life after death, reincarnation, the real meaning of karma, the ego, etc., which are related to the basic principles of theosophy. Often we ask the question, what is a sign of a theosophist? Just like Arjuna asked in Gita, Siddha Prajnasya ka bhasha, what is the nature of his, how he talks, how he walks, how he sleeps. And then Krishna in detail gives the description of a Siddha Prajnasya. Here the question is, what is the sign of a theosophist? And I should say it is a sign of a theosophist that his devotion is complete, is a knower of God everywhere. And therefore he accepts all experience willingly, while others prejudge every item of it according to their pleasure and pain, or the comforts and discomforts of the body, the emotions and the mind. It is a sign of a theosophist that his devotion is complete. He is a knower of God everywhere, and therefore he accepts all experience willingly, while others prejudge every item of it according to their pleasure and pain, or the comforts and discomforts of the body, the emotion and the mind. He boldly proclaims that no one can narrow down theosophy into a religion, a creed, or a church without destroying it in the process. That is why Blavatsky said in her one famous article is Theosophy a religion. Theosophy is not a religion, but religion itself. It is true that many theosophists, not all, believe in reincarnation and karma as laws of nature, but belief in those laws does not make people theosophists. We never impose any faith upon others. We never ask people to believe such and such things in their daily life, because when we are, they should experience it. They should realize whether there is such a thing, what is life. Then if there is death, there should be reincarnation, life after death. These are all left to the students of theosophy. In the article, The Real Meaning of Karma, the author says that each man paints a picture, which is his expression on work. Looking at it afterwards, he is dissatisfied, his inadequacy. There is the utility of karma. According to him, karma is a liberator. Karma is not a bondage. In Progress and Initiation, the revolutionary spirit of the author is well depicted. 10 commandments have proved a poor gate to humanity. 10 million commandments even could not advise us for all occasions. But 3 spiritual laws never fail in will, love, and thought, govern every possibility of expression or experience. In the Holy Bible, Old Testament, 10 commandments are given for people to follow. The people at that time, don't kill, don't commit adultery, such and such things are given. But such commandments will not serve humanity. That's why such things exist in this world. Even after these commandments, people violate such commandments. That is why Ernest Wood says 10 commandments have proved a poor gate to humanity. 10 million commandments even could not advise us for all occasions. 3 simple laws never to fail in will, love, and thought govern every possibility of expression or experience. As theosophists, many of us dream that masters will intervene in our mundane activities and advise us on every issue. Just like Devas, people go and pray to the Devas, kindly fulfill this desire, I will offer such and such a thing for you. So masters are not like that.
Ernest Wood clearly says, quoting the masters, come out of your world into ours. Our world is this mundane world, materialistic world where we just like small children gather so many things every day. Next day we wanted to avoid them. Come out of your world into ours. This is from Mahatma letters. One letter is quoted. Follow us and we will come out of our world into ours. He also states, since all our activities are the play of children, as I mentioned, it would be rather ridiculous for liberated men to come out of their world into ours in order to improve our mud pies or to build better sand castles than ours all along the beach. If you go to the beach, we can see even elder people are making castles of sand for a few hours or few minutes. According to him, masters do not want praise or personal devotion or obedience, except obedience of their never failing advice that we seek to express the fullness of our life. Sir, 2 This minutes is the reminder. thing. They don't want praise or stuti or any kind of flattery to. It is not the way to deal with them. In the chapter Religion, he remarks, thus religion is not a special set of activities different from ordinary life. It is that life properly lived. He denounces the role of mediators between God and man because they are not separate things. The whole reflecting in the part. The whole reflecting in the part. He sums up the message of theosophy as this. The theosophic life stands for whatever promotes understanding, love, and freedom. In the last chapter of the book, he quotes Master M's letter to Mary Gabbard in 1884. Those who have attended Mahatma letters may be familiar to this lady Gabbard. You have offered yourself for the Red Cross, but sister, there are sicknesses and wounds of the soul that no surgeon's art can cure. Shall you help us to teach mankind that the soul sick must heal themselves? Your action will be your response. Here ends the second part. Thank you. Thank you for sir. patiently listening. Thank you. हेतल जी अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज. हाँ, या प्लीज गो अहेड. जी जी. ओके सर. आपका दूसरा भाग पूरा कीजिए. धन्यवाद. जी सर. जी सर. વેલકમ ટુ વન્સ અગેન. સામાન્ય જીવનમાં સમાનતાની દયા અથવા મિત્રતાની છે. ભાઈચારો એક પ્રકારનું દૈવી અંગ ગણિત છે, જેમાં 2 અને 2 થી 4 નહીં પણ 40, 400 અને 4000 પણ બને છે. માનવ જીવન કેટલું અદ્ભુત છે હશે જ્યારે લગભગ તમામ માણસો તેમની શ્રેષ્ઠ પ્રતિભાને સામાન્ય શહેરમાં મૂકવાનું શીખ્યા હશે. તે પ્રગતિનું વાસ્તવિક ચિત્ર નિહાળે છે અને દોરે છે. તે આપણને ખૂબ જ વ્યવહારુ વસ્તુ શીખવે છે, જે આપણામાંના દરેક દ્વારા અવલોકન કરવામાં આવે છે. કોઈ દુશ્મનો નથી. તમામ માનવીય સંપર્કો ફાયદાકારક છે. જે માણસ આપણી લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડે છે અથવા આપણી યોજનાઓનો માર્ગમાં અવરોધ મૂકે છે અથવા આપણી દ્રષ્ટિ સમક્ષ વિસર્જન અથવા ક્રૂરતાની કુરૂપતા રજૂ કરે છે, તેના ઉચ્ચ ઉપયોગો છે. તે મને ખૂબ જ બળજબરીથી શીખવે છે કે શું ન કરવું જોઈએ. જેમ કે અન્ય લોકો મને શીખવે છે કે શું કરવું. બધા પુરુષો આપણા મિત્રો છે, પરંતુ કોઈ પણ માણસ આપણા માસ્ટર નથી. એક સંપૂર્ણ પ્રકરણને વિષયને સમર્પિત છે, માસ્ટર્સ એન્ડ મેન. થિયોસોફિકલ સોસાયટી અને આધુનિક વિશ્વની થિયોસોફીના મહત્વપૂર્ણ સંદેશાઓમાંનો એક છે મુક્ત પુરુષો અથવા મહાત્માનો ખ્યાલ. તે જ સમયે તેમના કાર્ય અને માનવ સમસ્યાઓ પ્રત્યેના અભિગમ વિશેની ઘણી ખોટી માન્યતાઓ છે. પુરુષો ઘણી વસ્તુઓને પસંદ કરે છે અને પ્રબુદ્ધ વ્યક્તિઓની આસપાસ ઘણા વિચારો વણાટ કરે છે. અર્નેસ્ટ વુડનો પ્રયાસ આપણને માસ્ટર્સ ઓફ વિઝડમ વિશેના આવા ખોટા વિચારો અને વિચારોથી મુક્ત કરવાનો છે, તે કહે છે. થિયોસોફિકલ સોસાયટીમાં માસ્ટર્સની જેમ જ કાર્ય છે અને તેનો હેતુ નથી લોકોને ખવડાવવાનો પ્રયાસ કરવો, પરંતુ તેમનું ધ્યાન મહાન સત્યો તરફ દોરવું કે જેની સાથે તેઓ ખોરાક, વસ્ત્ર, આશ્રય, મનોરંજન અને પોતાને કોઈ પણ ભૌતિક ભેટ કરતા મહાન માણસ તરીકે શિક્ષિત કરી શકે તે પણ શાણપણની ઓફર છે.
જે લોકોને લાગે છે કે તેમને વ્યક્તિગત માસ્ટરની જરૂર છે, તો તે વિચારથી તેઓ તેમની પોતાની શક્તિનો નાશ કરે છે અને તેમની પોતાની પ્રગતિમાં વિલંબ કરે છે. તે નવા યુગના ગુરુત્વથી દૂર રહે છે. તે એવા લોકોને સખત દોષ આપે છે જેઓ માસ્ટર્સના વિચારને વળગી રહે છે અને નિષ્ક્રિય જીવન જીવે છે. એવી બે પ્રકારની વ્યક્તિઓ છે કે જેમની સાથે માસ્ટર્સ વાતચીત કરી શકતા નથી, જેઓ તેમની સાથે આગળ વધી શકતા નથી અને જેઓ તેમના વિના આગળ વધી શકતા નથી. ઓલ્કેટિઝમ એ ખ્રિસ્તી ધર્મ જેવું નથી, જે તમને મધ્યસ્થી દાખલગીરી અને વિકરાળ યોગ્યતાનું ખોટું વચન આપે છે. લેખકના સમજદાર શબ્દોએ આપણામાંના દરેકની આંખો ખોલવી જોઈએ. જેઓ પવિત્ર લોકોનો શિષ્ય બનવાની ઈચ્છા ધરાવે છે, તે માર્ગ પર ચાલવા માટે HPVનું ખૂબ જ વ્યવહારુ માર્ગદર્શન પણ આપે છે. દરરોજ સવારે ઉઠીને અડધા કલાકનો સમય કાઢો અને તમામ ઘોંઘાટ અને ખરાબ પ્રભાવથી મુક્ત એક અવ્યવસ્થિત જગ્યાએ તમારા વિચારો તેમના પર અને તમારા પોતાના ઉચ્ચ આત્મા પર કેન્દ્રિત કરો અને ઈચ્છો કે તમે જ્ઞાની, પ્રકાશિત અને શક્તિશાળી બનો. તેમણે માસ્ટર્સના વિચારોના દુરુપયોગને કારણે આંશિક માનસિક લકવોનો કેટલાક ઉદાહરણો પણ ટાંક્યા છે. કેટલાક લોકો ટિપ્પણી કરે છે આ કાર્ય નિષ્ફળ ગયું છે. તે દર્શાવે છે કે માસ્ટર્સ તે ઈચ્છતા ન હતા. તે કહે છે કે માસ્તરો જીવનના માસ્ટર છે, પુરુષોના માસ્ટર નથી. પુસ્તકનો બીજો ભાગ સંબંધિત છે. થિયોસોફીનો અર્થ મૃત્યુ પછીનું જીવન, પુનર્જન્મ, કર્મનો વાસ્તવિક અર્થ, ધ ઈગો વગેરે જેવા વિષયો જે થિયોસોફીના મૂળ સિદ્ધાંતો સાથે સંબંધિત છે. ઘણીવાર આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ, થિયોસોફિસ્ટની નિશાની શું છે? તે કહે છે તે થિયોસોફિસ્ટની નિશાની છે કે તેની ભક્તિ પૂર્ણ છે, તે દરેક જગ્યાએ ભગવાનને જાણનાર છે અને તેથી તે બધા અનુભવોને સ્વેચ્છાએ સ્વીકારે છે. જ્યારે અન્ય લોકો તેની દરેક વસ્તુને તેમના આનંદ અને પીડા અથવા શરીર લાગણીઓ અને તેમની અને મનની આરામ અને અગવડતા અનુસાર પૂર્વગ્રહ કરે છે. તે હિંમતભેર ઘોષણા કરે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ થિયોસોફીની પ્રક્રિયામાં નાશ કર્યા વિના તેને ધર્મ, સંપ્રદાય અથવા ચર્ચમાં સંકુલિત કરી શકાતું નથી. તે સાચું છે કે ઘણા થિયોસોફિસ્ટ, બધા જ નહીં, પુનર્જન્મને કર્મમાં કુદરતના નિયમો માને છે, પરંતુ તે નિયમોમાં વિશ્વાસ લોકોને થિયોસોફિસ્ટ બનાવતા નથી. કર્મનો વાસ્તવિક અર્થ લેખમાં લેખક કહે છે કે દરેક માણસ એક ચિત્ર દોરે છે જે તેની અભિવ્યક્ત અથવા કાર્ય છે પાછળથી જોઈને તે અસંતુષ્ટ છે. તે પોતાની અપૂર્ણતા જુએ છે. તે કર્મની ઉપયોગિતા છે. તેમના મતે કર્મ એ મુક્તિદાતા છે. પ્રોગ્રેસ એન્ડ ઇનિશિએશન્સમાં લેખકની ક્રાંતિકારી ભાવના સારી રીતે દર્શાવવામાં આવી છે. 10 કમાન્ડમેન્ટ્સ માનવતા માટે નબળી માર્ગદર્શિકા સાબિત થઈ શકે છે. 10 મિલિયન કમાન્ડમેન્ટ્સ પણ અમને બધા પ્રસંગો માટે સલાહ આપી શક્યા નથી, પરંતુ ઈચ્છા, પ્રેમ અને વિચારમાં ક્યારે નિષ્ફળ ન થવાના 3 સરળ આધ્યાત્મિક નિયમો અભિવ્યક્તિ અથવા અનુભવની દરેક શક્યતાનું સંચાલન કરે છે. થિયોસોફિસ્ટ તરીકે આપણામાંના ઘણા સપનું છે કે માસ્ટર્સ આપણી મૂનડેન પ્રવૃત્તિઓમાં હસ્તક્ષેપ કરશે અને દરેક મુદ્દા પર અમને સલાહ આપશે. માસ્ટર્સ તે ટાંકીને અર્નેસ્ટ વુડ સ્પષ્ટપણે કહે છે કે તમારા વિશ્વમાંથી અમારામાં આવો, અમને કોલ કરો અને અમે અમારી દુનિયામાંથી તમારામાં આવીશું. તે એમ પણ જણાવે છે આપણી બધી પ્રવૃત્તિઓ બાળકોની રમત હોવાથી મુક્ત માણસો માટે આપણા માટીના પાઈને સુધારવા માટે અથવા દરિયા કિનારે આપણા કરતા વધુ સારા રેતીના કિલ્લાઓ બનાવવા માટે તેમની દુનિયામાંથી બહાર આપણામાં આવવું તેના બદલે હાસ્યાસ્પદ હશે. તેમના મતે માસ્ટર્સ પ્રશંસા અથવા વ્યક્તિગત ભક્તિ અથવા આજ્ઞા પાલન ઈચ્છતા નથી, સિવાય કે તેમની ક્યારેક નિષ્ફળ ન થનારી સલાહની આજ્ઞા પાલન કે જે આપણે આપણા જીવનની સંપૂર્ણ વ્યક્ત કરવા માંગીએ છીએ. પ્રકરણ ધર્મમાં તે ટિપ્પણી કરે છે આ રીતે ધર્મ એ સામાન્ય જીવન કરતા અલગ પ્રવૃત્તિનો વિશેષ સમૂહ નથી. તે એ છે કે જીવન યોગ્ય રીતે જીવ્યું. તે ભગવાન અને માણસ વચ્ચે મધ્યસ્થીની ભૂમિકાની નિંદા કરે છે, કારણ કે તે અલગ વસ્તુઓ નથી, પરંતુ સમગ્ર ભાગમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. તેમણે થિયોસોફીના સંદેશનો સારાંશ આ રીતે આપ્યો છે
થિયોસોફિક જીવન જે સમજણ, પ્રેમ અને સ્વતંત્રતાને પ્રોત્સાહન આપે છે તેના માટે છે. પુસ્તકના છેલ્લા પ્રકરણમાં તેમણે 1884માં મેરી ગેબાર્ડને માસ્ટર એમના પત્રને ટાંક્યો છે. તમે તમારી જાતને રેડ ક્રોસ માટે ઓફર કરી છે, પણ બહેન, એવી બીમારીઓ અને આત્માના ઘા છે જેને કોઈ સર્જનની કળા મટાડી શકતી નથી. શું તમે અમને માનવજાતને શીખવવામાં મદદ કરશો કે આત્મામાં બીમાર વ્યક્તિઓને પોતાને સાજો કરવો જોઈએ? તમારી ક્રિયા તમારો પ્રતિભાવ હશે. સર, માય ચેપ્ટર ઇઝ ઓવર. तरल हाँ जी ओके. हाँ सर. शालिनी जी आपका वीडियो ऑन करिए. थैंक यू. आइए अपना सेकंड पार्ट पूरा कर दीजिए. श्योर, थैंक यू. तो पार्ट 2 में वो कहते हैं कि ये तो आसान है कि हम जो भी दुर्भाग्यशाली, अज्ञानीहीन लोगों के प्रति दयालु होते हैं, ये आसान है क्योंकि इसके साथ ही साथ में हमारा गौरव बढ़ता है, तो इसलिए ये हमें आसान लगता है. लेकिन उससे और क्या चाहिए कि हम सबके और एक दयालु भाव से, एक मित्रता के भाव से हमारे जीवन में सबके साथ ऐसे रहे, वो इम्पोर्टेंट है. और वो ये भी कहते हैं कि भाईचारा ईश्वरीय अंक गणित है, जिसमें 2 और 2 मिलकर 4 नहीं बल्कि 40, 400, 4000 बनता है. मानव जीवन कितना अद्भुत होगा जब लगभग सभी लोग समुदाय के लिए, समाज के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे. तो कैन वी इमेजिन अगर हर किसी का वो एटीट्यूड रहेगा. और वो ये भी कहते हैं कि वे प्रगति की वास्तविक तस्वीर समझाते हैं कि कोई भी जिंदगी में दुश्मन नहीं. हमें सब संपर्क लाभदायक होता है, चाहे वो किसी का बुरा व्यवहार हो, कोई हमें चीट कर दे, कैसे भी हो. देखिए, ये एक तो ये है, कुछ लोगों से हम सीखते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए. लेकिन जो लोग दुष्कर्मी लोग हो, गलत चीज करो, उनसे भी हमें सीख है. सीख क्या है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सब संपर्क जो है लाभदायक है. और जो भी हमको लगता है जीवन में कई बार ऐसे होते हैं, हमारे लाइफ के क्लोज रिलेशनशिप्स में भी ऐसे लगता है कि ये लोग हमेशा हमारे, कुछ लोग ऐसे हैं जिंदगी में जो भी हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये बीच में आते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते. लेकिन उसी में हमारा लर्निंग है, क्योंकि जब चैलेंजेस आता है तो हम सीखते हैं कि उसके ऊपर हम कैसे निकल के आए और हम और उभर के वापस आते हैं. तो ये सब चीजें भी, जो भी चैलेंजेस आते हैं, रोड ब्लॉक्स आते हैं जिंदगी में, उसका भी अपना लाभ है हमारे लर्निंग और हमारे ग्रोथ में. तो इसलिए कहते हैं कि हम फोर्सिबली किसी को सिखा नहीं सकते कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसे मत करना चाहिए. हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते. सब लोग को हमें मित्र बनाना है और किसी लोग को हमें अपना मास्टर नहीं बनाना. यानी कि हमें किसी का गुलाम नहीं बनना. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है. और थियोसॉफिकल सोसाइटी और थियोसॉफी का ये मॉडर्न वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट जो है, लिबरेटेड मेन और महात्मास, मुक्त पुरुषों या महात्माओं का, उनके काम और मानवीय समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण जो है, हमारे जो महात्मास कहते हैं लिबरेटेड मेन, उसके बारे में काफी गलत धारणाएं हैं हमारे मन में. मनुष्य अनेक चीजों को पसंद करते हैं और प्रबुद्ध लोगों के इर्द गिर्द अनेक विचार बूंदते हैं. सो वी आर वीविंग आउट ऑफ आवर ओन इमेजिनेशन. सो हमें ये जो मास्टर्स ऑफ विजडम के बारे में ऐसी गलत धारणाओं और विचारों से मुक्त करने के बारे में भी द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट इट. तो वो कहते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी सेम कार्य है जो मास्टर्स का है. हाँ,
इसका उद्देश्य लोगों को भोजन उपलब्ध कराना है, बल्कि ध्यान, उनका ध्यान उन महान सत्यों की ओर आकर्षित करना है जिनके द्वारा वे भोजन कर सकते हैं, वस्त्र प्राप्त कर सकते हैं, आश्रय प्राप्त कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं और मनुष्य के रूप में स्वयं को शिक्षित कर सकते हैं। सो किसी भी भौतिक उपहार से बढ़कर है प्रज्ञा, विजडम, ये कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं, अगर यदि लोग सोचते हैं कि उन्हें नीची गुरु की आवश्यकता है, तो उस विचार से ही वो अपनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं और अपनी प्रगति में देरी लगा रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम गुरु के गुरुत्व से दूर रहे। वे उन लोगों को कड़ी फटकार लगाते हैं, अर्नेस्ट वुड, जो स्वामी के विचार से चिपके रहते हैं और निष्क्रिय जीवन जीते हैं। सो वी कैनॉट बी डिपेंडेंट ऑन अ मास्टर फॉर आवर ओन प्रोग्रेस। और जो लोग उनके साथ नहीं रह सकते और जो उनके masters, he strongly blames people who cling to the idea of masters and lead an idle life. और वो कहते हैं कि दो किस्म के पर्सन्स हैं जिसके साथ मास्टर्स कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ओके, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पर्सन टू हुम मास्टर्स कैन नॉट कम्युनिकेट। एक जो लोग उनके साथ नहीं रह सकते और जो उनके बिना नहीं रह सकते, राइट? सो पीपल हु कैनॉट स्टे विद द मास्टर्स एंड ऑल्सो पीपल हु कैनॉट डू विदाउट द मास्टर्स, यानी कि यहाँ पे हमें हमारा डिपेंडेंसी भी नहीं होना चाहिए मास्टर के ऊपर। और वो कहते हैं ओकल्टिज्म, गुप्त विद्या, ईसाई धर्म की तरह नहीं है, जो आपको मध्यस्थ हस्तक्षेप और प्रतिनिधिक पुण्य का झूठा वादा करता है, राइट? सो occultism is not like that, giving you the false promise of intervening as a mediator, for the divine connection. And वो ये भी कहते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं HPB का प्रैक्टिकल गाइडेंस जो है, वो बोलते हैं कि हर रोज सुबह आधा घंटा आप जैसे ही उठते हैं तो आप पहले एक शांत वातावरण में बैठिए जहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और अपने ही थॉट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने ही थॉट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए एंड अपॉन योर ओन हायर सेल्फ। और ये जो है फिर जो अंदर से जो प्रज्ञा आती है, वी बिकम इल्यूमिनेटेड फ्रॉम विद इन। तो अंदर की जो हमारी शक्ति है तो उससे हम कनेक्ट कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई टू स्पेंड टाइम विथ वन सेल्फ इन साइलेंस, इन मेडिटेशन एवरी सिंगल डे। ये HPB का एग्जाम्पल वो कोट करते हैं। फिर वो ये भी कोट करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पार्शियल मेंटल पैरालिसिस ड्यू टू द मिसयूज ऑफ द आइडियाज ऑफ मास्टर्स। तो कहते हैं कि लोग ऐसे भी बोलते हैं, नहीं मास्टर्स का वर्क जो है फेल हो गया है, या मेरा वर्क जो फेल हो गया है शायद मास्टर नहीं चाहते थे। तो मास्टर्स आर द मास्टर्स ऑफ लाइफ, नॉट मास्टर्स ऑफ मैन, यानी कि मास्टर्स लाइफ के मास्टर है हमारे लाइफ के, नॉट मास्टर्स ऑफ मैन, ह्यूमन बीइंग के। तो बुक का जो सेकंड पार्ट है वो मीनिंग ऑफ थियोसॉफी, ये सब्जेक्ट से डील करता है। मीनिंग ऑफ थियोसॉफी, थियोसॉफी का अर्थ क्या है, लाइफ आफ्टर डेथ, री इनकारनेशन, रियल मीनिंग ऑफ कर्मा, ईगो, ये सब जो रिलेटेड बेसिक प्रिंसिपल्स है थियोसॉफी के, तो इस विषय पे ये सेकंड पार्ट ऑफ द बुक उस पे ड्वेल करता है। तो ऑफन हम अपने आप को प्रश्न पूछते हैं कि एक अच्छे थियोसॉफिस्ट का क्या साइन है। हाउ डू यू नो व्हाट इज द साइन ऑफ अ थियोसॉफिस्ट? सो इट is a sign of a theosophist that his devotion is complete. He is a knower of God everywhere and therefore he accepts all experience willingly. यानी कि वो जो भी एक्सपीरियंस आए उसको एक्सेप्ट करता है willingly, और दूसरों की तरफ प्री जज नहीं करता कि इससे मुझे दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, इससे मेरे को कंफर्ट है नहीं कंफर्ट है, या मेरे भावनाओं में नहीं डूबता है। एक थियोसॉफिस्ट जो है जो भी अनुभव आता है जिंदगी का, उसको एक
जो इसमें महाभारत में कहते हैं इक्वानिमिटी, राइट, स्थित प्रज्ञा, एक स्थित प्रज्ञा स्टेट से कुछ भी ज्यादा हो जाए, हम वी डोंट व्हाट टू से delve only in pleasure or only in pain, whatever comes we just accept it as it is with a balanced mind. और वो ये भी कहते हैं कि हमें to no one can narrow down theosophy into a religion, creed, church without destroying it in the process. So it is true that many theosophists, not all, believe in reincarnation and karma, but believe that those laws does not make people theosophists. तो ये क्या कि सिर्फ ये कॉन्सेप्ट से people theosophists नहीं बनते. हाँ, तो जो आर्टिकल है रियल मीनिंग ऑफ कर्मा, उसमें ऑथर जो लेखक है वो बोलते हैं कि हर कोई, हर इंसान जो है अपना खुद का जो पिक्चर है पेंट करता है, और वो खुद ही इज द एक्सप्रेशन ऑफ हिज ओन वर्क. तो लुकिंग एट इट आफ्टरवर्ड्स, वो खुद ही बनाता है अपना पेंटिंग जो है, खुद बनाता है, फिर देखता है, फिर दुखी होता है कि ये ठीक नहीं है, इसमें कुछ कमियां हैं. फिर according to that is the utility of karma. According to him, karma is the liberator. So in the progress and initiation, the revolutionary spirit of author is well depicted. तो ये 10 commandments में भी बोला गया है, have proved to be a poor guide to humanity. 10 million commandments even could not advise. तो इसमें से भी जो है, जो हमको अपने लाइफ ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो चाहिए था, वो नहीं मिल पाया. बट 3 सिंपल स्पिरिचुअल लॉज जो है, 3 जो वेरी सिंपल लॉज जो है, नेवर टू फेल इन विल, लव एंड थॉट. कभी भी जो हमारा जो विल पावर है, हमारा जो प्यार है, और हमारा जो थॉट पावर है, उसमें हम ना फेल होए. गवर्न एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस. जो भी हमारा जो एक्सप्रेस करने का है, जीवन का जो अनुभव है, उस पर हमें काबू पाने का हमें कोशिश करना चाहिए. ऐसे नहीं कि हम उसमें बह जाए. तो एज थियोसॉफिस्ट हम काफी लोग ऐसे भी सपने देखते हैं कि मास्टर्स आएंगे, वो हमारे जो रेगुलर एक्टिविटीज है उसमें आके एडवाइस करेंगे. लेकिन अर्नेस्ट वुड जो क्लियरली मास्टर्स को कोट करके बोलते हैं, कम आउट ऑफ योर वर्ल्ड इनटू आवर्स, कि अपनी जो ये दुनिया है, मटेरियल वर्ल्ड है, उससे बाहर निकल के हमारी दुनिया में आओ करके. ही ऑल्सो स्टेट्स कि सारे एक्टिविटीज जो है आर प्ले ऑफ चिल्ड्रन. It would rather be ridiculous for liberated men to come out of their world into ours in order to improve our mud pies. तो जैसे कि build better than ours all along the beach. तो क्या है कि जैसे कि छोटे बच्चे जो हैं समुंदर के पास मिट्टी में खेल के जो घर बना रहे हैं, वो क्या है कि ये ऐसे नहीं कि दूसरे जो बना रहे हैं उसमें मग्न हो. मास्टर जो बना रहे हैं, खुद का जो है बनाना है. एक्चुअली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज, हमारे जीवन का रूप हमें खुद देना है. वी आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. इट इज विद इन आवर कैपेसिटी टू शेप आवर लाइव्स इन द डायरेक्शन दैट वी वांट. दैट इज द ट्रू गाइडेंस ही इज सेइंग. और वो कह रहे हैं कि मास्टर्स को कोई प्रेज नहीं चाहिए, या उनको ऐसे नहीं चाहिए कि हमारा ओबीडियंस उनके तरफ हो, या पर्सनल डिवोशन हो. उसकी कोई कामनाएं नहीं रखते मास्टर्स. और जो चैप्टर रिलीजन है उसमें बोलते हैं कि रिलीजन इज नॉट अ स्पेशल सेट ऑफ एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी. ये धर्म ये नहीं है कि वो और ही कुछ है जो हमारे जो निजी जिंदगी है, डे टू डे लाइफ से अलग नहीं है. इट इज दैट लाइफ प्रॉपरली लिव्ड. धर्म क्या है, रिलीजन क्या है? जो हमारा डे टू डे लाइफ में हम अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं, दैट इटसेल्फ इज धर्म. सो ही डिनाउंसेस कि जो कि भगवान और आदमी के बीच में और कोई मीडिएटर हो सकता है, इस आइडिया को वो डिनाउंस करते हैं, बिकॉज और कुछ सेपरेट नहीं है, बट द होल रिफ्लेक्टिंग इन द पार्ट, जो डे टू डे लाइफ में हम जैसे जीते हैं. और फाइनली जो ही सम्स अप द मैसेज ऑफ थियोसॉफी, कि थियोसॉफिक लाइफ जो है स्टैंड्स फॉर व्हाटएवर प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग. एक दूसरे के बीच में प्यार हो, समझ हो, और एक तरह का फ्रीडम हो. दैट इज थियोसॉफी. थियोसॉफिक लाइफ स्टैंड्स फॉर व्हाटएवर प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, लव एंड फ्रीडम, फर्स्ट with ourself, our relationship with ourself,
एंड जब हमारा रिलेशनशिप संबंध अपने आप से अच्छा होता है, अपने आप के लिए, अपने आप को हम समझे, और अपने आप के प्रति प्यार हो, रेस्पेक्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो जो है हम बाकी रिश्तों में भी शेयर करते हैं. सो फाइनली आई थिंक इन द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक वो कोट करते हैं मास्टर एम्स लेटर जो है मेरी गबार्ड के लिए 1884 में. वो कहते हैं कि आपने अपने आप को रेड क्रॉस के लिए ऑफर किया है, बट सिस्टर देयर आर सिकनेसेस एंड वुंड्स ऑफ द सोल दैट नो सर्जन्स आर्ट कैन क्योर. शैल यू हेल्प अस टू टीच मैनकाइंड दैट द सोल सिक मस्ट हील देमसेल्फ, योर एक्शन विल बी योर रिस्पॉन्स. तो वो ये सिस्टर को कह रहे हैं, हाँ आप रेड क्रॉस के लिए काम कर रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं, लेकिन सिस्टर आप ये समझिए कि आप जो सोल है, जो आत्मा है, उसको आप हील नहीं कर सकते, या कोई डॉक्टर हील नहीं कर सकता. हर आदमी को अपने आप पर काम करना है, अपने आप को हील करना है. जब आप ये सिखा देंगे, ये समझ लोग में आ जाए, तो फिर आपका जो एक्शन है, that should be the right response to help people find the healing, learning, growth within themselves. Thank you. Back to you. बहुत अच्छी तरह से आपने कहा. आपने इतना आत्मसात कर लिया था कि ऐसा लगा कि आपने ने लिखा है. बहुत बढ़िया बात है. अब मंच खुला है, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, या कुछ और ऐड करना हो सब्जेक्ट में. तो पहले मैं स्पीकर्स को कहूँगा, दिनकरन जी आप कुछ ऐड करना चाहती हूँ, मालिनी जी आप कुछ ऐड करना चाहती हूँ, हेतल जी आप कुछ ऐड करना चाहती हूँ तो कर सकती है. अपना वीडियो ऑन करिएगा जी. एनीथिंग टू ऐड दिनकरन जी? I have only to thank my fellow speakers and translators. Sister Hetal Ben in Gujarati. Sorry, I can't follow much in Gujarati except the word Ben means sister. Not an issue, sir. Malini is very familiar face to me for a long time. Her translation was excellent. I hope Hindi speaking people will also agree with me. Good translation with. नहीं, उनका बहुत ही अद्भुत था. उनकी जो पकड़ है भाषा पर वो बहुत अच्छी है, इंग्लिश हिंदी दोनों पर. और मालिनी जी आपका स्वागत है. पहली बार आई आप, लेकिन बार बार आइएगा उस निवेदन के साथ. और आप अपना भी कोई सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं स्पीकर. जैसा कि आपने कहा आपकी मूल भाषा इंग्लिश भी है, तो आप इंग्लिश में भी तैयार कर सकती हैं. यस हर्षवर्धन भाई, दुबल जी, और कोई कहना चाहते हो? मैं जस्ट कहना चाहती हूँ कि YouTube में मेरे पिताजी पार्श्वनाथ जी जो मेरे मेंटर हैं सुन रहे हैं, उन्होंने आपको सुन लिया है, तो अभी मैं बच के नहीं रह सकती. तो कोई भी रिक्वेस्ट आएगा मैं मना नहीं कर सकती. तो वो मेरे मेंटर रहे हैं, इसके लिए भी संडे मैंने बोला अभी ट्यूसडे है, बोला उन्होंने बोला नो से यस करके. उनका वो रहता है, कुछ भी हो वक्त निकालो करो. एंड आई मस्ट ऑल्सो थैंक यू. ये बहुत ही अच्छा मौका रहा मेरे लिए भी, मेरे स्टडी के लिए. इससे मैं समझ सकती हूँ इट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर माई ओन लर्निंग एंड ग्रोथ. सो थैंक यू सो मच. वेलकम. और उनकी आशीर्वाद से आप आई, बहुत अच्छी बात है. मैं देख रहा था आज यूट्यूब पर भी करीब 8-9 लोग देख रहे थे, तो ये भी एक अच्छी बात है कि धीरे धीरे यूट्यूब पर भी बढ़ रहा है हमारा. और यस हर्षवर्धन भाई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी. Yes, yes, yes. क्या बोलिए. If anybody wants to say something before I speak, please, I would like to listen to that person, please. Lastly, I would like to say something. Yes, yes. Go ahead. हाँ दुबल जी कहिए. Dubal ji is. Yes. Yes, Dubal ji, please. Thank the nice topics selected by Brother Dinakaran, and even the translators are young people, really inspiring. And there is a subject which is very interesting, natural theosophy. Day-to-day life, we are sometimes confused, and we should not depend on the masters, as it is said. And then there is another issue, subject, sentence was spoken that for the needy, food, shelter, and clothing are essential. So in TOS, we are helping those people. So that should be priority. After that, we can go and tell them wisdom and masters and all such things. That is my point of view. Thank you. Thank you Dubal ji. Thank you so much.
Yes. Yes, I would like to congratulate Dinakaranji for selecting this particular author, Ernest Wood, my very, very favorite author. And he has a kind of total relation with our clairvoyant person, that is Leadbeater. Uh, I must add one thing more here before because I must praise first of all Malini ji for Hindi translation. You did so well. And really, from Karnataka, people when translating into Hindi is really now remarkable matter. So I congratulate Malini ji. And for Gujarati also, of course, Hetal, you did so well. And after quite a long time, you joined this. So keep on joining every time. So that is really fruitful. Now coming to the subject, Dinakaranji, this particular relation of Leadbeater sir and Ernest Wood, that is really significant in the way because see, here coming to that point where importance of guru is there in the way, but here it is a denial. And what the denial that has gone so far up to J. Krishnamurti, and that is a kind of significant value of occult science. Of course, Krishna ji never propagates occult science. He never said anything about that. But he has this point that he didn't want to be the guru of anyone. So everybody's learning is his own individual aspect. And in that way, learning worldly, that is a different matter. But coming to the wisdom, that is the occult science, and through occult science, one can achieve that particular progress. So here I find that this particular point that has come to the mind of Ernest Wood, and he has delineated so well. And certain questions also arose at that time when he was dealing with the mystic science, because it is known as mystic science. And therefore, in Theosophical Society, we put more stress upon the occultism, but now the time has changed. We must put more stress upon the mystic science. And therefore, we have to understand the value of Guru in that way, what Krishnaji has propagated. So, one must have his own learning, understanding, and speculative matters. That is more important. And my question is there, Dinakaranji, because you study so well, you are having a lot of references with the books and everything, and in that way you are really versatile, that I have found from your everyday messages. So that is also very important. So our theosophic books which throw light upon this path is a very unique thing in the whole world, and therefore it is the importance of the Theosophical Society. Otherwise, see, other religions and other dogmas and other philosophers, they also teach the same thing. But why are we different? What is the particular notion that we have to keep in our mind, and therefore we are different from what other people propagate? So, in that way, this Ernest Wood's understanding is very proper. And therefore, I like that today's subject is really very wonderful and very important. And it also enjoins with the nature. It has also the potentiality to be with the nature through theosophy. So that is also the message that is very clear. And what we understand from this deeper kind of discussion, that is really not the characteristic in the way, because what Ernest Wood has said long before earlier also, Madame Blavatsky has propagated in the secret doctrine also. But this is the matter of understanding. The way they have put, very simple. And you refer to that book in the outer court. That is wonderful. Any patient has a kind of approach to the learner, to the initiator, to the person who seeks a kind of liberation, and how should he climb up the stairs of the temple. It is a winding staircase, and winding staircase in masonry also it has a symbolical aspect that is highly illustrated, highly understood, and really it is well described and well understood if we learn more. So what we want to achieve, that is the winding staircase, and we have to go a long distance. Okay, more I cannot say because the time is there. In that way, I can just have my particular thing to sum up here. So congratulations again, Dinakaranji.
For Hindi translation, Malini, and Gujarati for Hetal. Thank you very much. Thank you so much. Yes, anyone else? Yes, कंचन जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनम्यूट करके कहिए जी। बहुत सुंदर था तीनों का प्रेजेंटेशन और एकदम अलग ही था। हम नॉर्मली जो सब बातें करते सुनते हैं उनका अर्नेस्ट वुड जी का सबसे बड़ा कि जरूरी नहीं है आप गुरु के पीछे भागे, पहले आप अपने गुरु खुद बन जाएंगे। ये एक, और दूसरा कि कपड़ा पैसा ये सब तो दान ठीक है जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, पर उसके साथ वर्ड्स ऑफ विजडम, यदि आपने किसी को वाइज बना दिया तो आपने उसका सबसे बड़ा भला करा। दीज टू थिंग्स रियली मुझे स्ट्राइक करी ये पूरे एपिसोड से। बहुत सुंदर, थैंक यू दिनकर जी, आपने नया सब्जेक्ट लिया। और मालिनी जी बहुत अच्छा आपने ट्रांसलेशन किया। एंड हेतल फ्रेंड यू टू, आई कुड अंडरस्टैंड सम गुजराती नॉट ऑल। बिल्कुल, और ऐसे एक विषय लेकर आते ही रहेंगे। अगली बार अगले मंगलवार को पूरी यंग ब्रिगेड है, तो उनसे भी एक विषय आप सुनेंगे तो मजा आएगा। अर्चना जी, मैं चाहूंगा कि आप शांति प्रार्थना से समापन करें। धन्यवाद। Sir, on 8th is White Lotus Day. Please remind. Yes. 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 Om Sarve Vai Sukhina Santu Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti.